Hello students, today I am going to discuss the next very important topic from the chapter Structure of Atom, that is quantum numbers. Okay, we know an atom contains large number of orbitals of different energy, shape and orientation. What is maybe orbital? Last ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? Orbital is the three-dimensional region of space around the nucleus of an atom in which the probability of finding the electron is maximum. ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള റീജിയനെയാണല്ലോ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്. Okay, these orbitals having different energy, size, shape and orientation. Yes, then these orbitals are characterized or designated by a set of three quantum numbers. Number one, principal quantum number. Principal quantum number, his symbol is N. Number two, azimuthal or subsidiary quantum number. L. Number three, magnetic quantum number. Magnetic quantum number ML. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്. ഈ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി, സൈസ്, ഷേപ്പ്, അതുപോലെ ഓറിയന്റേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് there is a fourth quantum number called spin quantum number. Spin quantum number symbol is ms, which represents the spin of electrons. ഇത് കൂടാതെ ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൂടിയുണ്ട്, അതാണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. Spin quantum number, its symbol is ms. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, the spin quantum number represents the spin of electrons. The spin of electrons. There are four quantum numbers in chemistry: principal quantum number, azimuthal or subsidiary quantum number, magnetic quantum number ML, spin quantum number MS. Okay, these quantum numbers represents energy, size, shape and orientation of orbitals, and also spin of electrons in an atom. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം. The first quantum number is principal quantum number. Principal quantum number. Principal ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് principal quantum number. Please listen. It determines main energy level. The main energy level also called shell or orbit.
അപ്പോൾ ഷെല്ലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എനർജി ലെവൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. യെസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ determines the main energy level or shell in which electron in an atom is present, and also the energy associated with it. And this principal quantum number explains energy, yes, energy of electrons. Okay, and it determines main energy level and also the energy associated with that electron present in the main energy level. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഓക്കെ, and it also determines the average distance of an electron from the nucleus. Average distance of an electron from the nucleus. ഓക്കെ, അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഏവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് KLMN ഷെൽ. യെസ്, ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. Okay, then actually quantum numbers are some numbers. Then the symbol of principal quantum number is n. Principal quantum number is indicated by n. Yes, n can have values 1, 2, 3, 4, etc. for K, L, M mention. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിനെയാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ യെസ്, n equal to 1, it represents K shell, 2 L shell, 3 M shell and 4 N shell. Then and the principal quantum number also represents size of orbitals. Okay, അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, K shell principal quantum number is 1, L shell principal quantum number is 2. K ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ സൈസും L ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ സൈസും M ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ സൈസും മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഓർബിറ്റൽ. ഓർബിറ്റലിന്റെ സൈസ് എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും, or we can say as the value of n increases, as the value of the principal quantum number n increases, the size of electron orbital also increases. For principal quantum number explains energy and size of orbital. Principal quantum number explains the size and energy of orbitals. Okay, as the value of n increases, energy increases and size of the orbital also increases. Then please listen, the main point, principal quantum number determines the main energy level or shell and also the energy associated with that main energy level. Okay, then next point, principal quantum number also determines the average distance of an electron from the nucleus. Next point, it represents
size of orbital. And the principal quantum number n can have values 1, 2, 3, 4, etc. for k element shell. Okay. Next quantum number, azimuthal or subsidiary quantum number. Okay. It is indicated by the symbol L. Then, please listen. All the electrons having the same value of principal quantum number do not have same energy. ഇത് മീനിങ് എന്താ? സെയിം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വാല്യൂ ഉള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും എനർജി സെയിം ആയിരിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം, കെ ഷെൽ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ, കെ ഷെൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം ഓഫ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. കെ ഷെല്ലിന് പരമാവധി 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കെ ഷെല്ലിന് പരമാവധി 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ 2 ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ഒരേ ഷെല്ലിലുള്ള ഈ 2 ഇലക്ട്രോണിന്റെയും എനർജിയിൽ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഷെൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ. ഒരു മെയിൻ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. Based on the energy of electrons, the shells are divided into subshell or sub energy level. Based on the energy of electron, the main energy level, main energy level are divided into sub energy level. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഓരോ ഷെല്ലിലും എന്തുണ്ട്? സബ് ഷെൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സബ് ഷെൽ ഉണ്ട്. ഓരോ മെയിൻ എനർജി ലെവലിലും എന്തുണ്ട്? സബ് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ പ്ലീസ് ലിസൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഓക്കെ, യെസ്, വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ the number of subshell or number of sub-energy level present in each shell. Please listen. Okay. The main point is azimuthal quantum number represents subshells. Okay. Next point. The L, azimuthal quantum number L, can have values 0 to n-1. Okay. Suppose the value of L is 0, it represents S subshell. L is 1, it represents P subshell. 2, D subshell. 3, F subshell. Okay, students, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യെസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് n വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഷെല്ലിനെയാണ്. n വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ലിനെയാണ്. n വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ എം ഷെല്ലിനെയാണ്. n മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ലിനെയാണ്. അതുപോലെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ റെപ്രസെന്റ്സ് സബ്ഷെൽസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് സിംബൽ ഈസ് എൽ. ഇപ്പൊ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ എന്താ? അത് എസ് സബ്ഷെൽ. 1 ആണെങ്കിൽ പി സബ്ഷെൽ. 2 ആണെങ്കിൽ ഡി സബ്ഷെൽ. 3 ആണെങ്കിൽ എഫ് സബ്ഷെൽ. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, the next very important point, azimuthal quantum number determines shape of orbital. Okay, then shape of orbital shape in represented quantum number azimuthal or subsidiary quantum number ആണ്. Yes, ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. Based on this azimuthal quantum number, ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷെൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. Please listen. K shell, the principal quantum number n is 1.
Then possible values of L. Okay, L can have value 0 to n minus 1. 0 മുതൽ n minus 1 വരെ. അപ്പോൾ 0 to 1 minus 1 means what? 0 to 1 minus 1. 0 to 0 means L is 0. If the value of L is 0, it represents S subshell. Then K shell has only one subshell, that is S. S. For K shell, the value of principal quantum number is 1. Then നമുക്ക് 1s എന്ന് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള S subshell. Principal quantum 1s means what? Its principal quantum number is 1. Azimuth quantum number is 0. For S, L is 0. First shell is yes. Principal quantum number 1. Azimuth quantum number 0. Yes. Next shell, L shell. L shell, the value of n is 2. Then L values 0 to 2 minus 1. Upon 0 and 1. 0 and 1. Yes. L is 0. It represents S subshell. 1 P subshell. 1 P subshell. Yes. L shell has two subshell, S and P. L shell, second shell, principal quantum number 2, then we can write 2S, 2P. Yes. Then the third shell, M shell, n equal to 3. Then possible values of L, 0 to 3 minus 1. 0 to 3 minus means what? 0 to 2. That means what? 0, 1, 2. If L is 0, S subshell. L is 1, P subshell. 2, D subshell. Third shell, 3S, 3P, 3D. Yes. Third shell, M shell has 3 subshell. 3S, 3P, 3D. Then N shell. What about N shell? The principal quantum number is 4. Then L value 0 to 4 minus 1. 0 to 3. 0, 1, 2, 3. Then S, P, D, F. 4S, 4P, 4D, 4F. Okay? Okay? Then the main points, azimuthal quantum number represent the subshells. It gives shape of an orbital. Then L can have values 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. Then, okay, if the value of L is 0, it represents S subshell, 1 P subshell, 2 D subshell, and 3 F subshell. Okay. Then, the next important point, yes, the angular momentum of electron. The angular momentum of electron is given by the azimuthal quantum number. The formula is root of L into L plus 1 h by 2 pi. Okay, very important equation. The angular momentum of electron is given by the formula root of L into L plus 1 h by 2 pi. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the angular momentum of S orbital? Electrons present in S orbital. For S, L is 0. 0 into 0 plus 1. 0 into h by 2 pi. For S orbital, L is 0. Then P orbital, L is 1. L is 1. Okay, root of 1 into 1 plus 1. H by 2 pi. 1 plus 1, 2. That means what? Root 2 into h by 2 pi. Okay, root 2 into h by 2 pi. That is root 2 into h by 2 means what? Root 2 into root 2 into pi. Root 2 cancels. That means what? H by root 2 pi. The angular momentum of P electron. H by root 2 into pi. For P electron, yes, L is 1. 1 into 1 plus 1.
that is 1 plus 2 root 2 into h by 2 pi, root 2 into h by 2, root 2 means what? Root 2 into root 2. Okay, pi, root 2 cancels, then you will get the answer h by root 2 pi. Okay, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു important point കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. The number of subshells in a shell is equal to value of n. The number of subshells in a shell is equal to the value of n. First shellil ഉള്ളത് K shellil ഉള്ളത് only one subshell, that is S. L shell രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ L ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെൽ S and P. മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് M ഷെല്ലിൽ yes, three subshells S, P and D. And fourth shell N shell has four subshells S, P, D and F. Okay. Next quantum number, third quantum number is magnetic quantum number. Its symbol is Ml. Please listen. It refers to the different orientation of orbitals in space. ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റലിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷന്, സ്പേസിലുള്ള ക്രമീകരണത്തെ, ഓർബിറ്റൽ മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിൻ്റെ ക്രമീകരണം, ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് യെസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ സ്പേസ്. യെസ്, അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ represents the different orientation of orbitals in space, and the magnetic quantum number Ml can have values minus L to 0 to plus L. Magnetic quantum number in yes ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മൈനസ് എൽ ടു 0 ടു പ്ലസ് എൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എസ് സബ്ഷെൽ എൽ ഈക്വൽ ടു 0, then possible ml values minus L to 0 to plus L. Okay, that means if L is 0, ml also 0. P subshell L equal to 1, then ml values minus L to 0 to plus L. L is 1, minus 1, 0 and plus 1. D subshell L equal to 2, then ml values minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. F subshell L equal to 3, ml values minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Each value represents the type of orientation of orbitals or electron cloud in space. Please listen. S subshell, the number of ml values 1, ml 0, only one value, yes. One value means what? Yes, it indicates for S subshell only one type of orientation of electrons are possible. Each orientation represents orbital. One value means what? S subshell has only one orbital. നമുക്കൊരു ഓർബിറ്റലിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. S subshell has only one orbital. Yes. Then an orbital can accommodate maximum of 2 electrons. S subshell has one orbital and it can accommodate maximum of 2 electrons. P subshell, the number of ml values minus 1, 0, plus 1, 3 values. Yes, 3 values or 3 orbitals. Yes. Then P subshell has 3 orbitals, px, py, pz. 3 orbitals. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും എന്താണ് 2 electrons. ഇപ്പോൾ 3 into 2. P subshell can accommodate 6 electrons. D subshell, number of ml values 1, 2, 3, 4, 5. 5 values, or you can say D subshell has 5 orbitals. Okay.
1, 2, 3, 4, 5. dxy, dyz, dxz, dx squared minus y squared and dz squared. ഇതാണ് പി സബ്ഷനിലുള്ള ആ 5 d ഓർബിറ്റൽസിന്റെ പേര്. ഇത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, d subshell has 5 orbitals dxy, dyz, dxz, dx squared minus y squared and dz squared. Then p subshell can accommodate maximum of 10 electron കാരണം 5 orbitals, an orbital can accommodate 2 electron, 5 into 10 electron. F subshell has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 values, 7 magnetic quantum number values. 7 magnetic quantum number values, or we can say F subshell has 7 orbitals. 7 orbitals, okay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Each orbital can accommodate 2 electron. 7 into 2, 14 electron. F subshell can accommodate total 14 electrons. Okay. Then we can say the number of values of magnetic quantum number. The number of values of magnetic quantum number represents the number of orbitals in a subshell. Number of orbitals in a subshell. Okay? അതായത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. എസ് സബ്ഷെൽ 1 ഓർബിറ്റൽ, പി സബ്ഷെൽ ഇതാണ് 3 ഓർബിറ്റൽസ്, ഡി സബ്ഷെൽ 5 ഓർബിറ്റൽസ്, എഫ് സബ്ഷെൽ 7 ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർക്കുക, 7 ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, then we can say a subshell has 2l plus 1 ml values. 2l plus 1 magnetic quantum number values. നമുക്ക് നോക്കാം. For S subshell, L is 0. The number of ml values 2 into 0 plus 1, 1 ml value. P subshell, L equal to 1, 2 into 1 plus 1, 2 plus 1, 3 ml values. 3 values അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay? Then main points. Magnetic quantum number refers to different orientations of orbitals in space. It can have value minus L to 0 to plus L. Then the number of magnetic quantum number values is equal to number of orbitals in a subshell. Okay, the last quantum number is spin quantum number. Its symbol is ms. The spin quantum number represents spin of electrons in an atom. ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ms can have 2 values, plus half or minus half. Okay, it can have values plus half or minus half, which represents the clockwise and anti-clockwise spin of electrons. Okay, electron can spin about its axis either along clockwise direction or along anti-clockwise direction like this. ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്ന് ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ its spin quantum number value is plus half. If the spin of electrons in an orbital is along clockwise direction like this, it's the spin quantum number value ms value equal to plus half. Or we can say if the spin of electron is along anti-clockwise direction, then its spin quantum number value is minus half. Okay, ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാം. ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്ന് ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ അപ്വേർഡ് എയറോ ഓക്കെ, ഒരു എയറോന്റെ ഹാഫ് മുകളിൽ വയ്ക്കും. ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് എയറോ
That means what? Very important point. An orbital can accommodate maximum of 2 electrons with opposite spin, like this. അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നമുക്കറിയാം an orbital can accommodate maximum of 2 electron. Yes, ഇതിൽ if the spin of the first electron is along clockwise direction, then there is no doubt the spin of second electron must be along anti-clockwise direction. Okay, ഇതാണ് quantum numbers എന്ന concept. Then please listen the important point. നോക്കുക, principal quantum number explains energy and size of orbitals. Azimuthal quantum number explains shape of orbital. Magnetic quantum number explains the orientation of orbitals in space, and the spin quantum number explains the spin of electrons in an atom. Okay, students, goodbye, study.